Hello and welcome. Welcome to Steins episode 13. Where we last left off, basically we discovered the email. We added Mocha to our lab member crew, which is kind of cool. And we also kind of got this weird timey-wimey stuff with Christina, which is kind of weird. I don't really get what that's going, so definitely falls into the time travel theory. And there's one more thing off the top of my head that I seem to be, Suzuha. I don't know what's up with that character, so that's kind of interesting too. We ran into her and talked to her about Christina again, so that is a little odd. Also, I know I had big talk about, you'll see it in episode 12 where I'm like, I'm recording during the day and I'll record the rest of the 3. Well, unfortunately I didn't do that. It is Monday the 6th. So technically I still have 3 more episodes to do. I'm 100% doing them tonight, and then tomorrow I'll probably do the 5 episodes for the week after, so the 13th or whenever that is. And yeah, so I do apologize. The video came out a little later on the day of recording, which is the 6th. So instead of 6, it was 6:30. I do apologize. Got a little lax, but I am doing stuff still, so that is the important part. But I feel like I do owe you guys an apology. But with that being said, if you like videos like this and want to see more, please like, comment, and subscribe, and let me know down below what you want to see next. If you want to see visual novel series next, I'm still going to try to get the gotcha reviews out next week. Still tomorrow for the rest of the week, so Tuesday through Friday, 2 videos instead of 1. I don't know why. There we go. For all the Steins committed watchers, you're going to get, I think, the video game 3 tomorrow. Wednesday is going to be the, I think, anime, and then Wednesday is manga, Thursday is anime, and then Friday is the monster review. So look forward to that. And now let's jump into it. Still on chapter 3 after 13 hours. The phone wave named subject to change is ready to send an email whenever we are. じゃあ、オカリンの携帯に転送されるように設定するから。 Daru types my phone's mail address into the X68000's keyboard. We decided Mayuri was going to be the one to send the D-mail, so she starts typing on her phone. We set the microwave timer to 60, hashtag, and press start. Even though the door has been removed, the microwave runs like always. That's good. I'll 7-Up in the background too. The discharge phenomenon occurs and Mayuri's mail goes through the phone wave named subject to change, dedicated phone to mine. Oh. Okay. Oh, she sent a full text too. And a symbol as well. Maybe an emoji or an emote. Mocha stares at my phone in what I assume in disbelief, though it's hard to tell given her lack of expression. どうだ? これで電話レンジかっこ仮が紛れもなくタイムマシンだと分かっただろう。 True. Mocha just keeps staring at my phone. Uh-oh. Speaking of, part-time warrior's voice comes from outside the window. I think she's part of the organization. It's definitely weird. I decided to ignore her. True. Mr. Braun is one thing, but she doesn't scare me at all. Not yet, anyway. さて、ラボメンの諸君。 Look, our crew's, grown by 1. I assemble all the lab members, including Mocha, for a meeting. 第73回円卓会議を始めようと思う。 I think the last one was 66, if I'm not mistaken. 昨日は第66回だったぞ。 Okay. 間の6回はどこに消えた? You got mail. What's a roundtable conference? Tell me, Mocha. She cannot be sending emails during a meeting. Also, I guess do we have to... It's so hard to be able to tell what mail you have and not have because it's in the past. I guess we'll have to maybe keep track of that. Or maybe not. True. だから私は助手でもクリスティーナでもないとあれほど。
But you also didn't believe in time travel, and now you feel stupid, so there. Also, Dr. P, nice. Ignore Christina's complaints and proceed. オペレーションウルド第一段階では D メールが送れること D メールの性能について検証した。 And I think in regards to that, we've actually done very well. We discovered that we could only send up to 36 English characters. Operation Urge sounds military, Mocha. 今日の実験では作戦を第2段階へと進め、この D メールをより実践的に使ってみようと思う。 Nice. I still like Mbit. Let me know down below if you like Mbit. 朝に届くようにして「おはようオカリン」ってちゃんと見てもらえるようにするんだね。 That's そん sweet. なわけがあるか。そんなものはチラシの裏にでも書いておけ。 Or not. チラシの裏じゃオカリンに届かないよ。 True. 俺が言っている実践的というのはすなわち Mayuri-san sure is funny. You know what? Actually, not bad. I mean, she could be worse. Out of our whole crew, she doesn't she doesn't doubt me yet. I take a short pause to look at all 4 members, then I lower my voice. 過去を変えられるかどうかだ。 Shock ripples through the room. ちょっと待って、そんなの危険すぎる。あんた神にでもなったつもり？ Change the past. I want to try. You know what? Mocha might be lab member number 1. Well, not lab member number 2. I'm number 1. She'll be my hype man. Garu will be number 2 because he can at least hack. And Mayuri will be 3 for support, and Christina number 4 for doubting. おや助手よ、何が危険だというのだ。タイムパラドックスよ。もしも仮にパラドックスが発生した瞬間に世界が吹き飛んだら、あんたどうするつもり？その時 Apologize. 俺もお前も死んでいるだろう。 Ooh. そんな無責任な考えで過去を変えようなんてふざけてるの？まさかあんた本気で世界に混沌をどうたらとかを実行に移そうとしてるんじゃないでしょうね。 I mean, we have been shouting that we're a mad scientist for like the past, what, 5 days or whatever, however long chronologically we've been. いやいやそれはないわ。マキセシ、オカリンの言うことはもっと適当に受け流しておけ。そう？ What's this about chaos? Are you a bad guy, Okabe-kun? 大丈夫だよ。オカリンはね、本当はとってもいい人なんだから。俺に対 Oh my し goodness. てなど聞いてはいないが、クリスティーナの疑問には答えておこう。 I disagree. You won't lend me the IBN 5100 meaning, Mocha. I'm surrounded by idiots. 確かに俺の野望は世界に混沌をもたらすことだ。しかしそれを実行に移すにはあまりにも準備が足りなさすぎる。ましてや18文字しか送れないメールではできることなどほとんどないだろう。 I guess if we have a 6-hour window, though, we can send tons of 36 character messages, but I'm very curious to see how this is going to change the past. 今回は俺の野望プロジェクトカオティックについてはひとまず置いておく。プロジェクトカオティック。思いつき？ No, we've always had that idea. マキセシ正解。イエス。 Now she's using English. たった今思いついてとりあえず行ってみたっていうオチかと。オカリンっていつもそうなんだよな。
俺を分析するなダルあとそこの助手正解したかのようなガッツポーズはよせ俺をバカにしてるのか Okabe-kun's funny too, Mocha. Why does she have to sign her name at the end of it? We know who's sending the email. That's, I think, what's driving me the most crazy. ねえねえ、それじゃあ実践的な使い方ってどんな使い方なのかな。 That's a fair question. 過去を変える具体的内容について詳しく。まずこれはあくまで検証実験だということを忘れるな。過去を変えられるかどうかを確かめられればそれでいいのだから、変える事象は些細なことで問題ない。 Okay, that's fair. 岡部、あんたバタフライ効果って知ってる？ Uh-oh. もちろんだ。 I've never heard of the butterfly effect. Everyone's so smart, I can't follow the conversation. Fair enough. ああ、あれっしょ。風が吹けばおケアが儲かるってやつ。あ、いや、それは同じ意味のようだけど違うような。北京で蝶が羽ばたくとニューヨークで嵐が起きるだろ。そうそう、それカウス理論の一つ。 Chaos theory. The theory that even if something can be expressed with a simple formula, it is difficult to perfectly predict its outcome. However, this doesn't mean that the result is random. It means that the slightest variation in initial conditions can cause a widely diverging outcome. This theory only applies to long-term predictions. つまりあんたの言う些細なことでも意図的に変えれば未来に重大な影響を及ぼすかもしれない。その責任をどう取るつもり？タイターはこう言っていた。世界は多世界解釈で成り立っていると。 It's the multiverse problem. だから過去を変えてもいいって？あんなうさんくさい自称タイムトラベラーの妄想を信じるの？ If we go down the we enter the lottery, get a bigger lab, I'm all for it. Many worlds? You mean there are more worlds just like this one? I don't believe it, Mocha. 妄想だと証明できるのか？妄想をよりどころにして行動した結果、取り返しのつかないことになったらどうするのかって言ってる。Kusu and I glare at each other. I don't think this argument is going anywhere, Mocha. Thank you, Mocha. If only you said that out loud. For some reason, I always end up getting emotional whenever I argue with this impertinent assistant of mine. Such weakness is unbefitting of an insane, mad scientist. I need to calm down. I need my Dr. P. お前は以前こう言っていたな。仮説を積み上げて理論が観測された時、それは本物になる。そうやって現代物理学は宇宙のすべての真実を理解すると矛盾しているぞ。いいえ、してない。この Like a 電 child. 子レンジの原理にはまだ仮説すら構築されていない。今の私たちは手探り状態と言える。こんな状態で過去を変えてみようなんてリスクが大きすぎる。せめてもうちょっと調べてからにすべき。Literally, time. We have time. We have all the time in the world. Oh, so she's not unconditionally opposed? 実は試してみたくてうずうずしているのではないか？そんなこと。Of course. Kusu quickly looks away. そもそも助手よ。お前は電話レンジカッコ仮はタイムマシンではないと思いたがっていたのではなかったかな？Christina? 過去を変えることなどできない。それが証明できるかもしれないのになぜ否定する？うるさいな。それにタイムパラドックスのことを言うならばセルンはどうだ？奴らはすでに100人以上の人間を過去に送り込んでいる。タイムパラドックスの一つや二つ起きていても不思議ではない。
You know what? That's a fair point too. CERN? Did you say CERN? Mocha. あんな非人道的な実験をしてる連中と同じレベルまで落ちるつもり？人体実験などしないしできないのだから安心しろ。ねえね Suddenly, Mayuri raises her hand. She was staring blankly at us this whole time, so I'm a bit surprised. え、オカリンオカリン、あのね、マユシーはよくわかんないんだけど、過去を変えるって何をどう変えるの？ Finally, some constructive conversation. では答えよう。俺がこの作戦において何をしたいかというと、宝くじを当てるのだ。 Let's go! Let's go, baby! The jaws of everyone in the room except for Mocha drop. 僕は賛成。金があれば PC パーツ買えるし、メイクインにも行きまくれるじゃん。むしろ試さない方がおかしいっしょ。There we go. That's my super hacker. 現金だな、オカリン。マユシーは悲しいです。You never have to work again. もっとね、世界が平和になる方法とかを考えるべきじゃないかな。If I have enough money, I can bring peace to the world. 例えばね、世界中のすべての人がウーパクッションを持っているようにするとか。 And how are we gonna pay for that? Time travel. 世界が平和にだと？なんだその偽善は。俺を誰だと思っている？狂気のマッドサイエンティスト。岡部、志が低すぎ。I'm surrounded by idealists. Come on, Mocha, tell me what you think. そもそも趣旨を履き違えるな。世界平和だとか志など知ったことではない。これは過去を変えられるかどうかを確かめる実験なのだ。最も分かりやすいのは宝くじを当てられるか当てられないかだろう。I'm all for it. でも最大の目的はお金だろ。 It just so happens to be. 金を手に入れればこんなオンボロビルからもおさらばだ。大ビルか UPX に事務所を構えてやる。ほら、やっぱり綺麗事ではないのだよ。事務所を移れば開花のムキムキ店長の影に怯えず実験もやり放題。金があれば未来ガジェットに使える研究費も確保できる。それに例えば100万円あればマユリの大好きなバナナはトラックの荷台が山盛りになるほど買えるのだぞ。トラックの荷台山盛り。 I mean, hey, if she likes bananas that much, not that expensive. まゆりさん、このゴーツくばりに惑わされないで。黙れセレブセブンティーン。セレンディピティ？セレブセブンティーン。何よそれ。親の金でホテル住まいをしている分際で人のことをゴーツくばりなどと言うな。Kirsu puts on a sulky expression. I'm 18 now, she protests, but I ignore her. It doesn't matter if she's 18, celeb 17 sounds better. 萌香さん、あなたはどう思いますか？ No reaction from Mocha. Whatever my assistant was trying, it didn't work. I have no idea what Mocha is thinking, but I'll treat her lack of opposition as approval. 不満があるならば代案を出すがいい。過去が変わったと分かりやすく認識できる些細な事象だ。何かあるか？
と。私が今泊まっているホテルを変えてみる。That's stupid. Kusu's voice lacks conviction. 俺たちには全く無関係な話だ。セレブ17は品川だろうがウグイス谷だろうがどこへでも好きに移ればいい。そんな言い方しなくてもいいだろ。っていうか、なぜにウグイス谷？あそこにはラブホ街が。Ooh. そういうくだらないこと言ってるとロボトミー手術してあんたの前頭葉をかき出すぞ。A lobotomy? That's mad scientist territory. Awful thing to do to a person. A surgical brain treatment for mental disorders. In the procedure, a small hole is made in the skull, and the frontal lobe is severed with a long scalpel. There are cases where this technique has cured mental disorders, even enough to earn the inventor a Nobel Prize. However, the technique has also caused serious side effects, including loss of humanity. By the 1970s, lobotomies had been banned worldwide. じゃあいつも買ってるジューシー唐揚げナンバーワンを若鶏一口唐揚げに変えてみるとかかな。前よりは一生唐揚げをむさぼっていろ。 Lottery. Lottery. Gamble. Silence descends upon us. Kirisu and Mayuri are still thinking, but I doubt they'll come up with anything good. As for Mocha, I can't tell what she's thinking or if she's even thinking at all. She's just staring at her phone, motionless. She's not even typing for a change. Daru has already declared his support for me. Now he's browsing Moe news sites as if the whole thing doesn't concern him. 結局タイムマシンを前にしても思いつくことはそれほどないということだ。お前たちの想像力も実に大したことがないな。 True. 代案がなければ俺の案を採用する。Kirisu frowns, but she doesn't raise any more complaints. As I thought, she too wants to know if we can change the past. She's a scientist through and through, and if I'm not mistaken, she has a bit of mad in her too. Mwahaha. I take out my phone and put it to my ear. 俺だ。これよりオペレーションウルドを第2段階に移行する。ああ、問題ない。責任はすべてこの法王院京馬が取る。迷惑はかけんさ。そうだ。これが俺の選択であり、同時にシュタインズゲートの選択でもある。Steins Gate. 聖戦は間近だ。エル、プサイ、コングル。I put my phone away and look at my lab mems. では、作戦開始。 Nobody moves a muscle, they just look at each other. Well, how do we do this now? 開始って言われても具体的に何をすればええの？俺に指示されなければ何もできないのか。まずは宝くじを買ってこなくちゃ。いえ、過去の当選番号を手に入れればいいのよ。その通りだ、セレブ17。よくわかっているじゃないか。セレブ17言うな。I guess she prefers Christina now. いろいろ種類があるっしょ。ここはやっぱ夢のサマージャンボ行くしかなくね。 The biggest one. それね、こないだテレビの CM で見たよ。当選発表はされたのか？来週か再来週だったはず。それでは意味がないではないか。D メールは過去にしか送れないのだぞ。ああ、そうだよな。Just forgot everything we've been doing. じゃあサマージャンボの抽選日まで待つとか。Well, if we use the term mbit, mail back in time, they wouldn't have that problem. 本末転倒だ。サマージャンボにこだわるな。一番近い時期に当選発表が行われた宝くじを探すのだ。ふむ、ちょっとググってみるわ。Daru starts searching on his computer. Meanwhile, Kirisu is thinking hard. 例えば
未来から当選番号が送られてきたとして私は信じるかしら。あのね、マユシーはそもそも宝くじの買い方知らないな。そうよね。10代の女の子は宝くじは買わないと思う。 Probably not. 萌香は買ったことは？ When I call out to Mocha standing alone in the corner of the room, her shoulders twitch. Then she shakes her head a little bit. オカリンは買ったことあるの？ロト6を1回だけやったことがある。I didn't even get a penny. おお、ロト6ならちょうどいいかも。あれって確か当選番号を毎週発表してるし。A quick search reveals that Lotto 6 announced his winning numbers every Thursday. It's Tuesday. They've also posted last week's first through 7th place numbers on their homepage. この当たり番号を D メールで送るの？そういうことだ。もちろんこれがロト6の当選番号だと補足してだが、先週の1等だと2億とか。 Oh. What, 200 million? I think my heart skipped a beat there. いや待て、1等はまずい。なんで？ 2億はさすがにビビっちゃうわよね。いやそうでもなく、1等は目立ちすぎる。は？わからないのか。俺は期間に追われている身なのだぞ。もしロト6で1等を出してマスコミから取材を受けることになってみろ。立ちどころに存在が知られてしまうことになる。ならんわ。じゃあマユシーが当選したことにすればいいんじゃないかな。ダメだ。オペレーションウルト第2段階はそこのセレセブが言ったようにリスクがあるのも事実。セレセブって略すなよ。責任は取るという意味で俺が当選者とならなければ。 That's fair. まさかあんた金を自分のものにしたいだけじゃなかろうな。 Oh ho ho, Christina. I ignore Celeb Sav's remark. The prospect of pocketing 200 million yen is certainly appetizing, but that would be too big a change to the past. Just like Celeb Sav said, we can't ignore the butterfly effect. We should flap our wings as softly as possible. I'm not scared or anything, really. Meanwhile, I'd go all the way, baby. ここは目立ちすぎずに2等を狙ってみようと思うのだが、ダリオ、2等の賞金は100 mil. 前回の配当金だと2300万円。 That's not bad. 3等を狙ってみようと思うのだが。1 million. 70万まで減るけど。それでいい。その辺が妥当だろう。岡部って結構チキンね。さっきまでタイムパラドックスのリスクを心配していたとは思えない言い草だな、セレセブよ。 True. お願いだからその呼び方やめて。せめて助手にして。 You know what? That could be huge in itself. それに私はあんたの考え方に納得はしてない。リスクを考えて多すぎず少なすぎずの絶妙な金額を設定しようとしているのに、お前の方がよほどごつくばりだぞ。どうだか。 I decided to let Celeb Sev have the last word. 70万円だとバナナはトラックの荷台山盛りになるかな。 Nobody said anything about using the entire dividend on bananas, but it looks like Mary intends to do so. Let's ignore the glutton for now. 3等なら数字を5個的中させる必要があるを。 Last week's 6 winning numbers were 02, 12, 19, 34, 35, and 40. The bonus number was 08. First prize is for matching all 6 numbers.
Second prize is for matching 5 numbers plus the bonus number. Third prize is for matching only 5 numbers. 萌えかよ。新たにラボメンとなったお前に最初の任務を与える。Who? Gotta work. Mocha stares at me. She clearly didn't expect to be nominated for this duty. D メールとして送る文面を考えてもらおう。何も知らない1週間前の俺にロト6を買おうと思わせるような文章を考えてくれ。私がメールマンなのだからそういうのは得意だろ。Let's see. If you have 36 English characters, Lotto. What would you say? Lotto, Lotto. That's 5. And then could you put the rest of the numbers? I don't know. Mocha doesn't seem that interested, but she nods. We set the phone wave name subject to change to forward to my phone. 先週の木曜日っていうことは5日前か。D メールはそこに送るの？ Kurisu puts on her lab coat before checking the phone attached to the phone wave name subject to change. 抽選日が5日前だからそれより前に買っとかないとダメじゃね？だったら1週間前ね。7日は168時間だからちょっと調整して170シャープでセットしましょう。Wow, the first time travel. 170シャープと。Mocha has finished typing the email into my phone. Oh, buy Lotto 6, sure to win. We replace the numbers 40 with 37. That should ensure that we don't get first or second prize. まあこんなものだろうな。That's not bad. We can only send 36 bytes. There's only so much we can say. なんだかとってもうさんくさいね。作り直す。I stopped Mocha from erasing the mail. これでいい。他にやりようがないだろう。確かにうさんくさいかな。It's like a scam. 大丈夫だよ。むしろね、オカリンはうさんくさいものが大好きだからぴったりだと思うな。That's not entirely incorrect, but it feels like she's making fun of me. In any case, our preparations are complete. It's hard to believe that this is all it takes to send emails to the past. さて、シュタインズゲートを開くときだ。Oh my gosh. Steins Gate. 前から気になってたんだけど、そのシュタインズゲートって何なの？オカリンの口癖なんだよね。シュタインズゲートはシュタインズゲートだ。それ以上でも以下でもない。It's the Steins Gate we made along the way. 説明になってない。いちいち水を差すな。今考えるべきはそこではないだろう。I place my finger on the send button. My hands are shaking. I fight to keep them steady. じゃあレンジ起動させるぜよ。 Very exciting. I swallow hard. Gulp. The turntable begins to spin backward as the microwave comes to life. Electromagnetic waves begin to fill the space with a roar. The timer ticks down. 163, 162, 161. Change the past. It seems very simple to do. But just like Kurisu said, there's no telling what might happen. I said I'd take responsibility, but that was just talk. If a time paradox does occur, it could do irreparable damage to the world, I know. 150, 149, 148. I understand this would kind of be nerve-wracking. How am I supposed to take responsibility for that? Lightning crackles in the air around us. It's working. All I need to do is press the send button.
136, 135, 134. I can't stop now. I want to see what lies beyond. The Steins Gate. Curiosity pushes me forward. There's no way this will destroy the world. No way. There's no way. 122, 121, 120. L 不細 Kongro. コングル I press the button. My phone displays a flying mail animation in the words sending mail. 116, 115. A wave of vertigo washes over me. It feels as if my feet have left the ground. Suddenly, my vision blurs and everything turns monochrome. But didn't we just go back in time before we discovered the time machine? Is the ground shaking? Every cell in my body is screaming, this is wrong. オカリン、どうかした？ Mayuri's voice brings me to my senses. I realize that the color has returned to the world. What was that just now? 大丈夫？ Mayuri waves her hand in front of my face. After blinking several times, I notice I'm standing frozen in place, gripping my phone. My phone should be displaying mail sent, but it's not. Instead, it's showing the normal standby display. Something isn't right here. I look around, I'm inside the lab. Did we travel back in time holding the phone? The phone wave named subject to change isn't on. When I sent the mail, the timer read 1:15. In other words, it should still be running for about 2 more minutes. Yet now the phone wave named subject to change is silent. I scan the room. Other things feel wrong. Okay, Daru's still here. Just a few seconds ago, Daru was sitting in front of the X68000, but now he's sitting in front of the lounge computer. Did he teleport? At least I don't remember seeing Daru get up and move to the lounge. Okay, Kirisu's sitting cross-legged on the sofa, reading a massive technical book. She should be in the development room too. Mocha is standing at the edge of the development room. Nothing particularly different about her. Mayuri is next to me, looking at me with a confused expression. This is wrong. マユリ俺は何分ぐらいここに立っていた？どういうこと？いいから教えてくれ。30秒ぐらいじゃないかな。30秒？本当か？急に電話レンジちゃんのところに歩いて行ったかと思ったら、携帯を取り出してね、すごくハーハー言い始めて。I don't know why I feel the need to say, but just in case. I want to check something. Oh, I can't even pull up my phone. Daru calls out from the lounge. すごくハーハー言い始めて。はあはあってとこだけリピート。はあはあ。もっと色っぽく。やめなさい、変態。Kirisu and Daru are exchanging their usual banter. How can these guys be so calm? I just sent a mail that may have changed the past. Why aren't they interested in the result? そうだ。メールは？ I quickly checked my mail. No Lotto numbers. Oh, never mind. Buy Lotto 6. Sure to win. メールは1週間前に届いている。何のこと？金は？ロト6は当たったのか？ I searched my memories but turned up nothing. No memories of buying a ticket, no memories of winning third place, nothing.
そこのセレセブよ。俺は3等を当てたか。だからセレセブって言うな。で、3等って何のことよ。I don't know what's going on. 何？ Again, this feeling of disconnect. I approach Kirisu, who's lounging on the sofa. 今何と言った？何よ。今何と言ったんだ？ Kirisu glares back at me. 文句あるの？私が何を言おうと勝手。そうではなく、3等って何のことと言っただろう。ロト6の3等だ。は？ Kirisu gives me a puzzled look. It doesn't seem like she's messing with me. 俺はたった今ロト6の当たり番号を電話レンジカッコ借りて送った。そうだな。おお。 Daru's eyes light up. その発想はなかったわ。もしかして D メールでその方法を使えば僕ら億万長者じゃね？ PC パーツ買えるしメイクインにも行きまくれる。ひょー、みなぎってきた。 A little more extravagant than usual. This is wrong. マイリー、バナナでトラックの荷台を満杯にするって喜んでたよな。トラックの荷台？誰が満杯にするの？ This is wrong. I look at Mocha. She's staring at the floor like usual, but I don't miss the confused glance she throws my way. 待て待て、たった今オペレーションウルドの第2段階を実行に移しただろ。第2段階って過去を変えられるかどうか確かめる実験のことでしょ。Oh. そうだ、そのことだ。だから今みんなで考えてるんじゃん。何？どんな内容を送れば過去が変わったかわかるだろうねって。 So now we don't know what we changed. でもオカリンが言ったロト6のアイディアはグッジョブと言わざるを得ない。でもそんなの現金だってマヨシーは思うな。 And everyone's talking slightly differently too. 現金は現金でもね、諭吉さんいっぱいっていう意味じゃなくって。そこは説明しなくてもわかると思う。本当？よかった。でね、現金だからもっと世界が平和になりますように Deja vu. しようよ。例えばね、世界中のすべての人が An Upa ウーパ plush. クッションを持っているようにするととっても幸せだと思うよ。それで幸せになるのはちびっことまゆしだけだろ、上皇。 What are these guys saying? They're acting like I never sent that D-mail with the winning numbers. Luca, my protege. The front door opens slowly and Lucas sticks his head inside. ルカくんだ。いらっしゃい。すみません、急にお邪魔してしまって。 Luca bows his head apologetically. Mary, Kirisu, and Daru go into welcome mode. Mocha keeps staring at her phone. But I'm not in any condition to greet Luca. I can't stop sweating, and it's not because of the heat. I don't know what's going on anymore. Questions keep spinning around in my head. ルカくん、マユシーのコス来てくれる気になったの？だったら嬉しいな。あ、いえ、そうじゃなくて。 So why'd you come? Luca looks at me apologetically like he wants to say something. なんだ？ I reply
Mechanically, my mind is still blank. 実は岡部さんじゃなくて京馬さんに謝らないといけないことが。 Oh? What could he have to apologize for? Timidly, Luca holds out his hand, and there between his fingers, Lotto 6. Oh! And the numbers are the same as the ones in my D-mail. I grab Luca by his slender wrist. ルカ子、お前これをどこで？痛いですオカリ、ルカ君をいじめちゃダメだよ。 Mayuri gets between us. I let go reluctantly. Okay, that's very odd. あんたどうしたの？さっきからなんか変よ。 Did it accidentally get sent to Luca? But still, that wouldn't make sense. 暑さでやられた？ルカ子、すまなかった。だが教えてくれ。そのロト6の剣はどこで手に入れた？僕京馬さんに数字を教えてもらって。 Oops. 教えた。俺が。 So we have no recollection of what we maybe do when we travel back in the past? I still don't understand. Maybe it's like Click. Luca nods with teary eyes. 京馬さんから当たるかもしれないからこの数字で買ってみろって言われて。 So why are you crying? Or apologizing? 本当か？それはいつ1週間前です。 Darn, you passed me. What were you thinking? This wasn't supposed to happen. However, the past certainly has changed. Or has it? It seems like it has, but at the same time, the present seems to have changed too. じゃあもしかしてルカシロト6当てたの？じゃあオカリンは超能力者だね。 Now, do you think they would realize that I have time travel then? 岡部、あんたまさか電話レンジで当たり番号を送ったの？ Her question makes no sense. なぜ問いかけなのだ？お前も見ていたはずだ。見ていた？何を？ Disconnect, our stories don't match. 送った3等の当選番号。ついさっきだ。お前たちも一緒にいた。全員で話し合ってその方法を選んだ。 So I wonder what happens to the people in that timeline then. そして過去は変わった。変わったんだ。 I glance at the phone wave, named subject to change. There's no denying it now. That grotesque appliance, that bastard child of microwave and cell phone, actually changed the past. We have the power of a god. Though I still don't know why everyone else forgot about it. そんなことよりルカシいくら当たったん？ 700,000 is what it's supposed to be. 70万だな。3等だ。 I answered with conviction. However, いえ、we lost. Luca begins fidgeting. Something strange about his behavior. 本当にごめんなさい京馬さん。せっかくこんなすごいこと教えてもらったのに僕数字を1個間違えて記入しちゃって。 Huh? He what? I stare at the numbers on the ticket in Luca's trembling hands. 18が19だったら京馬さんのおっしゃる通り3等だったんです。 So do we win the big one then? 惜し
い惜しすぐる No, we just lost completely. I'm pretty sure I sent it with a 19. I'll know if I check my phone's sent history. I take out my phone and bring up the send history. Oh, we got so many new mails. I think. The D-mail I sent has vanished from my send history, just like everyone's memories. The D-mail should be there, but it's not. Almost as if it never existed in the first place. I ignore the worried stares of my lab mems and head outside for some fresh air. I take a deep breath and try to sort out the chaos in my head. The ticket Luca bought turned out to be 4th place. The price is just 5,000 yen. そこの岡部倫太郎さ。 Uh-oh. Suzuha calls out to me. She's still polishing her bicycle. Tanoji Ne is squatting next to her, watching her work with great interest. 2 questions come to mind. 1, how long has she been polishing that thing? 2, just how much free time does the Brawn Tube workshop have? 洗脳されたような顔してるよ。大丈夫？洗脳。俺が。ここには他に誰もいないじゃん。はあ。そうだな。People thought I'd forget. それはどっちに対するそうだな。洗脳されたこと？他に誰もいないこと？洗脳されたことだ。されたの？ Suzuha suddenly steps up to me and grabs my face. Then she forces my eyes open with her index finger and thumb. 何をする？動かないで。 Suzuha peers into my eyes with a serious expression. But a second later, she lets go and steps back. 大丈夫。洗脳されてない。 How would you know? なんだと？洗脳されてる時ってさ、下まぶたの中によくチップが仕込まれてることがあるんだよね。 A chip? Immediately after saying that, Suzuha gasps and covers her mouth. Then she puts her hand on my shoulders and gives me an embarrassed smile. 岡部倫太郎、今のは機密扱いでお願い。 She is part of the organization. Don't tell me, is she? そうか。お前も機関に捕らえられていた経験があるのだな。お？機関？セルンのことだっけ？いや、皆まで言うな。お前の苦しみ、俺にはよく理解できる。そう？機関がひた隠しにする巨大洗脳施設、通称アポカリプス・オブ・ガリアン。あそこはまさに生きる地獄。二度と思い出したくないのだな。そう。圧砲なんとかって名前じゃない気もするけど、生き地獄だったのは確か。やはりお前とは良き仲間になれそうだ。バイト戦士よ、聖戦の日は近いぞ。 Ferris? Her songs still contain words of prophecy. Before they reach it, Ferris must decipher the prophecies to find the location of the Holy Land. What in tarnation? What the hell? Mind telling me what's in those songs? Remember, if you refuse, I have ways of making you talk. The sanctuary has been lost for 300 years. It's pointless to seek it now. I can't even click on the next one. Maybe it's because of this in the way. But it seems like most of my stuff is still here too.
We'll just do this one. Suzuha lifts her hand in a half-hearted gesture of enthusiasm. バイトのお姉ちゃん、洗脳って何？ Tch. What crazy eyes? Nay asks as she tugs on the hem of Suzuha's clothes. それにはこの法院京馬が答えてやろう。 Uh-oh, and then Mr. Brown returns. いいです。え Nay hides behind Suzuha. 苗は岡部倫太郎が怖いみたいだね。シスター・ブラウンよ。俺にイフを抱くのはいいが、同時に世界を股にかけるマッドサイエンティストへの敬意も払うべきだぞ。世界を股にかけてるの？いかにも。俺の天才的な灰色の脳細胞は世界各国の首脳が欲しがるほどのものなのだ。 Probably now. へえ。Still clinging to Suzuha's waist, Nay opens her eyes even wider and gasps in admiration. 洗脳ってのは今みたいなことを言うんだよ、苗。何を言う、そこのバイト戦士。俺は真実しか話していないのだから、これは洗脳などではない。オカリンおじさんは嘘ついたの？誰がおじさんか。子供相手に怒鳴っちゃダメだよ。怯えてるじゃん。 But Mr. makes me sound old. I'm not even old enough to drink yet. What a disgrace. No, there's no point getting angry at a child. True. I need to show composure as an adult. あんたって岡部よりよっぽど変態ね。もうさん付けで呼んでやらないからな。Oh? 僕は変態じゃないよ。変態紳士だよ。はあ？ねえねえ、それよりオカリ大丈夫かな？ Well, that's nice that someone cares about us. I can hear voices from the second story window, and since we can hear them clearly from here, Suzuha starts chuckling. もしかしてずっと聞いていたか。ごめん。盗み聞きするつもりはなかったけど、どうしても聞こえちゃうからさ。And she was conveniently cleaning her bike. タイムマシンのことも。ああ、聞いちゃった。やるね、この。She strikes my upper arm in what I assume is a gesture of encouragement. What is way to go you supposed to mean? 口外したりしていないだろうな。もし誰かに喋ったりしてみろ。俺はお前の口を封じなければならなく。喋ってないよ。私って結構口は固いからさ。だったらいい。それで一つ聞くが。Christina. たった今2階で放電現象が起きたのを見たか。放電？昨日みたいなグラグラ揺れるやつ？ I nod. さっき1回やったよね。店長いないから助かったね。揺れて怖かった。I ignore the little girl's honest impression. たった今ほんの1分前ぐらいにもグラグラ揺らしたはずなんだが。そうなの？でも2回目は見てないな。Suzuha tilts her head quizzically, then turns back to her bicycle. 私がこの子を磨くのに夢中だったのかもしんないけどさ。苗は見た？Sister Braun frantically shakes her head. 2回目は見てないんだな。Like it never happened. Disappointment spreads through me. What does this mean? Events I remember happening didn't. The fact that I sent a D-mail. The fact that we argued over what to send.
But Kurisu herself remembers that I called her Celeb 7 during that argument. Right after sending the D-mail, I was hit by a feeling of vertigo. That's probably related somehow. なんかあったの？お前はタイムトラベルについて詳しいか？それってどういう意味かな？ Suzuha seemed slightly suspicious. So I explained to her what happened just now. Nay probably won't understand a word of it, so I don't think it'll be necessary to silence her. 信じらんない。 Suzuha's dumbfounded after hearing my explanation. そんなの聞いたことないよ。ねえ、本当のこと言ってる？当たり前だ。俺たちは紛れもなくタイムマシンを開発した。そして過去を変えることができたのだ。我らの偉業を否定することは誰にもできない。そう、誰にもだ。 And then we just get kidnapped by her or something. ああ、もうそういうことじゃなくて。 Suzuha grabs at her own hair in frustration. But then her expression turns thoughtful. 君の言うことが本当なのかどうかわかんないけどさ。 She suddenly lowers her voice. こういう時はジョン・タイターに聞いてみればいいよ。 John Theater. ジョン・タイター。ほら、今さ話題になってるらしいじゃん。過去へ遡ってきたタイムトラベラー。 And how would she know? なんか知ってっかもよ。同じタイムトラベラー同士ってこと。 Unless that's her alias. And she's a time traveler. She's John Theater. なるほど。確かにお前の言う通りかもしれん。あ、いや、それで間違いない。 It's possible that the undoing of past events could be explained through the many world interpretation that Teeter talked about. And come to think of it, it was Teeter's advice that led me to the IBN 5100. He should be able to give me a hint this time too. I quickly take out my phone. 俺だ。ジョン・タイターはこの俺を導くために未来からやってきたかもしれん。ああ、そうだ。奴がこの2010年へとやってきたのはまさしくシュタインズゲートの選択だよ。エルプサイコングル。バイトのお姉ちゃん、あのおじさんは誰と電話で話してるの？さあ、誰だろう。未来人と交信してたりして。未来人？シスター・ブラウン。俺の電話の相手が気になるか？気になりません。 Nay shakes her head rapidly. She looks scared. I respond with the weary expression of a mad scientist who has seen everything and lost much. 気になったとしても今後絶対に聞くな。もし知れば俺はお前の口を封じなくてはならなくなる。さすがにお前のような痛い気な少女を手にかけたくはないのだ。Mr. Braun's gonna beat us up. 小学生をビビらせちゃダメだっての。 I assume Nay is frightened because of the aura of danger that follows me everywhere. She's right to be. バイト戦士、俺は早速タイターに連絡を取ってみるぞ。素晴らしい助言に感謝する。私役に立った？そんならよかった。 Part-time warrior's eyes pop open mid-sentence. And you know what? I'm gonna leave it on a major cliffhanger. I know. Motivation to watch episode... What? This is 13, episode 14. So, with that being said, if you guys like videos like this and want to see more, like, comment, and subscribe. Thank you for watching. I've been Boog Dagoo. May God bless you and... Peace!